Hey guys, my name is Judith Wanre. If you're new to my channel, please follow me. Please like, subscribe, share. Um, if you've seen this content on any other platform, please do like, please share, please follow me, please request for my friendship. My usernames are my social medias all throughout at Monrike, Judith Monre, on Facebook, Instagram, Twitter, on YouTube, on LinkedIn, on Telegram, on Snapchat, Pinterest, basically all the platforms I'm like present, and you can follow me. And whenever you message me on any platform that you're comfortable with, I will message back and try to reach out to you. So um, I wanted to just touch base on what Airbnb is. So, Airbnb is basically an app, and you can be able to find short term uh, uh, places to chill, to relax, whether you're in your same city or you're in a neighbor city or you're in a faraway continent. So, it's basically like Uber for short term rentals, although they also do have long term rental. Services. But again, with Airbnb, you can also find like experiences. In Swahili tunaita matukio ya kusisimua, so you can find like interesting activities to do in your city or in another city if you're there and you're bored. So I wanted to share exactly how one can make money through Airbnb. And there are actually 7 ways one can make money with Airbnb, and 6 of those ways do not involve one having a property. So I've been doing Airbnb since 2018, on and off. But I recently, last year June, I became really serious with Airbnb, and I've really seen a big impact on what it can do to me in terms of income, in terms of creating a network of friends. I have a network of friends throughout Africa and in pretty much all the continents right now except Antarctica. But again, it's also a very nice platform if you're living alone, or you're a widow or you're a widower, kama ni mjane au mjane, au kama watoto wameenda shule labda, au maybe you are you've recently become lonely, maybe you're divorced or you're living in a big house uko mwenyewe, you're living in another town, umehamishiwa kikazi. So this is a platform that can give you that company, so that you can be able to, like make money, but also keep the company. Like you don't have to feel lonely. So the first way to start Airbnb is renting out a property, and this is what I'm doing. I've rented out a property at Mikocheni, and we're doing Airbnb there, me and my partners. But also a lot of people that I coach, a lot of people I mentor, a lot of people I've found doing Airbnb. So with Airbnb, you really need to have the skill. You really need to know how to use Airbnb to run your bed and breakfast. So with Airbnb, that's what we basically do. We're using Airbnb because it can help you get clients, it can help you get bookings, it can help you manage your bed and breakfast. And so with Airbnb, you can be able to fulfill your dreams of running your bed and breakfast successfully. So the first mode, as I said, is Airbnb arbitrage. So you basically rent out someone else's property, and you furnish it, and you run it as an Airbnb. Um, the second modality is through co-hosting, and this is also a very very common modality around the world now. So with co-hosting, it's actually a very beautiful feature where people who don't have the time to run Airbnbs, and they have homes or maybe they have rented properties, and those who do have the time and the skills and the knowledge to run Airbnbs meet up. So recently, I think it was an update, a winter update 2021, if not 2022, they updated co-hosts. Sasa hivi unaweza ukafika mpaka co-hosts 10. So for example, there's this property in Zanzibar that I'm one of the co-hosts. Tupo co-hosts wa watano.
Co-host mmoja ni mwenye nyumba Mzanzibari, co-host mwingine ni alichukua picha for free but anapata remuneration yake kupitia Airbnb Co-Hosting. So yeye anachukua 2%. Kuna co-host mwingine, yeye ni mtu ambaye anafanya usafi, ni business, japokuwa ni sole proprietor, lakini anafanya usafi. So for every cleaning that they do, for every guest that we receive, they get a share of that. Na kuna mwingine ambaye ni host ambaye yuko pale available physically, na mimi ni host ambaye basically najibu maswali online, na pia reviews zangu zinasaidia kwa baba kidogo. Kwa hiyo hivyo. So kwenye co-hosting ni very simple. Kila mtu anafungua account na kila mtu ana verify account yake, na mnaweka pale account zenu za benki. So mnaekeana asilimia. So kwa mfano, if per night moja mmelist hiyo nyumba kwa $100, Airbnb wana utaratibu kukata 3%, wanawachaji nyinyi ambao ni hosts, mtakatwa 3%, which means mtapokea $97. So askali $97 mnakuwa mmekiana asilimia kwamba nani atapata 40%, nani atapata 5%, nani atapata 30%, nani atapata 10%, nani atapata 20%. So kila mtu anakuwa anapata asilimia yake. Kwa hiyo with co-hosting ni namna ambayo kwanza hamwezi kudhulumiana, lakini sio tu hivyo, ni namna ambayo kila mtu anaweza kaona whatever is going on the application, and this is one of the best ways actually to start Airbnb. You can basically reach out kwa wale watu ambao they are struggling with their Airbnbs on the app yenyewe, and you can be able to start Airbnb successfully. Namna nyingine ya tatu ya kuanza Airbnb ni kwa kutumia njia hii ambayo nimesema. Kuna yule rafiki yangu, yeye anafanya photography. He's not actually, he used not to be a friend, but nowadays he's a friend because we talk oftenly now, on and off. So you can become a content creator. You can become a person who takes photos, takes videos, and writes great captions or copies for your clients. And automatically you become an Airbnb by becoming a person who creates content, whether in terms of copy of photos or videos. So you can reach out to people. You can also help people create digital content to share on Facebook, on Instagram, on YouTube. And this is a very top-notch career now, creating content for hotels, for apartments, for Airbnb, for booking.com people. This could be something that could launch you as a person to as an Airbnb. So another way where njia nyingine ambayo unaweza kaitumia ya kuanza Airbnb ni njia tunaita a property manager au a BNB manager. And as a BNB manager, basically majukumu yako yanalai kwenye kumake sure kwamba nyumba inakuwa iko fit kwa ajili ya kupokea mgeni, in terms of kwamba check-in na check-out process unazisimamia, kurestock nyumba, kumake sure kwamba jikoni kupo stocked, kumake sure kwamba kila kitu kimelipiwa, maji, umeme, internet, DSTV, Netflix, gesi imejazwa na vitu kama hivyo. So wewe kama manager una majukumu ya kumake sure kwamba you are managing the property physically, kumpokea mgeni na kumstock nyumba, kufanya usafi, kusimamia watu usafi, na pia you can actually specialize kwenye upande wa kufanya cleaning only. So hiyo ni njia nyingine ambayo unaweza kuitumia kwanza Airbnb. Njia nyingine ambayo unaweza kuanza kufanya Airbnb ni kupitia njia ya kuwa owner, na hii inamaanisha kwamba wewe mwenyewe unakuwa unamiliki Airbnb yako, lakini pia unakuwa run Airbnb. Na hii sio popular sana kwa sababu watu wengi ambao wanamiliki Airbnb ni watu ambao ni watu wazima kidogo, na kutumia hii mitandao kidogo inakuwa ni changamoto kwao. Na njia ya mwisho ya kuweza kuanza Airbnb au kufanya Airbnb ni kupitia affiliate link, na hii njia pia mimi naitumia, na Airbnb wanatoa $95 kwa kila mtu ambaye unaweza kuminvite kutumia linki yako. Ukisha join Airbnb, ukishakuwa ni host, na wewe mwenyewe pia unaweza ukatumia ile linki yako una share na watu. Join Airbnb kupitia linki yangu, na kupitia ile linki kwanza advantages ambazo unaweza ukampa mtu ambaye una share na yeye link yake, unaona kwamba faida za kutumia link yangu ni kwamba kwanza yeye mwenyewe atakapopata ile mgeni wake wa kwanza atapata $10. Lakini faida ya pili ni kwamba ile ni njia fupi sana. Ndani dakika 20 anakuwa amesha list nyumba yake, tofauti na njia nyingine ya kawaida. Kiingia kwenye application anaweza kutumia almost mpaka 1 hour, mpaka 1 hour and a half. Lakini faida ya tatu ni kwamba atapata usimamizi wako. Unaweza ukaona zile hatua kama amefikia mwanzoni au bado hajakamilisha, au kama ameshakamilisha, unaweza ukaona hatua zote na kuweza kumencourage ili aweze kukamilisha kuwa host wa Airbnb. So nimeshare nyinyi njia 7 ambazo 6 katika hizo unaweza ukaanza Airbnb na ukawa successful.
So tuna coaching program tunafanya kwa ajili ya watu ambao wanapenda kuanza Airbnb, wanapenda kuanza Airbnb na kupitia kwa chini ya uangalizi wa mtu. Tuna course module ambayo iko kwenye part 4. Part ya kwanza ni kuweza kuielewa Airbnb application yenyewe inafanyaje kazi, algorithm, namna ya kulisti nyumba yako kule kwenye Airbnb app, namna ya kufungua account, na pamoja na namna gani unaweza ukajaza account yako ya benki, ni benki gani ya kutumia, pamoja na vitu kama vitu gani ufanye ili uweze kurank up kwenye search, kwa sababu watu wengi sana wanafanya Airbnb, especially kwa huku Dar es Salaam kuna host almost 2000, na kwa Zanzibar Arusha ni host wanafika mpaka almost 2500. Kwa hiyo ni host wengi sana. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya bed and breakfast lakini you're not getting bookings on the application kwa sababu hauonekani. So ni kitu gani cha kufanya ili uweze kuonekana? Cha pili, we'll take you through the hospitality business. Airbnb biashara hii ni ya hoteli kabisa. Ni biashara ambayo ni ya hoteli kabisa. It's not real estate. Mimi nafanya real estate na ninafanya Airbnb. Kwa hiyo I can tell you for sure this is 80 mpaka 90% biashara ni bed and breakfast. Only that inafanyika kwenye nyumba. Kwa maana ya kwamba ni hotel business ambayo mtu hapati tu chumba pamoja na choo, anapata chumba na sehemu ya dining na sehemu ya kitchen na sehemu ya sitting room. Kwa hiyo ndio maana inaitwa ni bed and breakfast. Maana yake ni kwamba ni a home ambayo inafanya tu inakuwa ni home, inakuwa tu iko restocked, inakuwa fully furnished and serviced kwa ajili ya kupokea mgeni. So tunakufundisha namna gani ya kumpokea mgeni, kumhudumia mgeni kabla hajaja, kumjibu maswali yake akishaingia, na pale anapotoka kuweza kumencourage kwamba akufanyie review vizuri ili uweze zile review zako ziweze kukubeba na kukusaidia wewe uweze kuonekana zaidi kwa wateja wengi na kwa wageni wengi ambao wanaweza kufanya booking kwenye sehemu yako. So hiyo ni part ya pili. Part ya tatu ambayo tunakutake through kwenye hii program yetu ni part ya marketing. Tunaelewa kwamba biashara ya bed and breakfast ni biashara ya marketing. Ni biashara ambayo you need to do marketing kuweza kupata wageni. Unajua kwenye real estate tunategemea tu madalali. Hatufanyi matangazo yoyote. Dalali anakuja na kuletea mteja, unampa commission yake. Lakini with bed and breakfast, with hotel, you can see mahoteli yameweka kibao pale nje kwamba labda mfano annex lodge. Ile tayari ni tangazo ambayo kwenye real estate wengi hatufanyi hivyo. Lakini sio tu hivyo, wageni inabidi uupdate kila siku, waoneshe kwamba kuna service mpya umeongeza, au kuna wageni wengine wamelala pale waweze kuona kwamba okay, there is something going on, there's something which is interesting hapa, aweze ku-experience kwa kuona tu kwenye simu, kwenye social media, kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye YouTube pamoja na mitandao mingine. So tutakufundisha namna gani kuweka biashara yako kwenye Google My Business, kwa mfano kwenye Google Map, kuweka kwenye Instagram, kuweka kwenye Facebook, kutengeneza content ambazo zitakuwa ni nzuri za kuweza kumshawishi mtu na kuweza kukusaidia wewe kupata booking offline. Na hata unapopata booking offline, namna gani ya kuweza kublock calendar ili kalenda yako ya online kwenye Airbnb isiingiliane na kalenda yako ya offline. Lakini pia hata kalenda yako ya Airbnb isiingiliane na kalenda nyingine za kwenye platform nyingine kama Logify na booking.com na VRBO na sehemu kama hizo. Part ya 4 ambayo tutakutake through, nitashare na wewe watu wa huduma wangu, kwa mfano madalali ambao watakusaidia wewe kupata nyumba ambazo ziko fully furnished kwa mfano, au nyumba ambazo haziko furnished. Lakini pia tutakuja kuona sehemu gani ununue kitu gani, kwa mfano wapi ununue beddings, wapi ununue taulo, wapi ununue maforonya, mito mizuri ambayo iko soft, wapi ununue decor, wapi ununue vitu ambavyo vitakusaidia wewe, kwa mfano vitu vya jikoni ambavyo vitakuwa kwenye good price lakini kwenye good quality. Lakini pia watu wa huduma wengine ambao wanaweza kukusaidia, kwa mfano kupata watu wa huduma wa usafi, kupata wasichana ambao ni wazuri. Kwa mfano kwenye mahoteli huku tunakuwa tunajaribu kuangalia hotels ambazo ziko hizi za lodging na nini, kuweza kupata wasichana ambao ni wazuri ambao watakusaidia wewe kuweza kurani bed and breakfast yako vizuri au Airbnb yako vizuri. Kama nilivyosema kwamba hii ni very operational business, so you need someone ambaye atakuwa pale 24/7 to make sure kwamba biashara yako ina run vizuri, anapokea watu, anahudumia, anafanya kama ni usafi ndani, kama ni kwa nje, labda ni kijana anakuja once in a while kwa ajili ya garden na nini na vitu kama hivyo. So you need kushika mkono jamani. Lakini sio tu hivyo, this is a lifetime thing, it's a lifetime program. It's not just about kwamba tunapokea hela afu from there on you are on your own. No, tunakuadd ukishakuwa ni host tayari, tunakuadd kwenye group la WhatsApp la hosts ambao wako East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Congo, South Sudan, Burundi
So tuna group la hosts ambao tutakuadi kule, lakini pia tunakuwa tuna 90 day program ambao tunakuwa tuna run na wewe. Tunakupa a task, tunakupa plan ya kuweza ku run through these 90 days ambazo wewe utakuwa ni host kwa mara ya kwanza, ili uweze kuattain super host status. Ukishaingia kwenye super host status, sasa utaweza kuenjoy Airbnb vizuri sana sana sana. Niliwahi kuwa super host mwaka 2019, nilienjoy sana, na sasa hivi yenyewe I'm running into being a super host mwaka huu, mwezi huu wa October. I think by December, Mungu akipenda, naweza nikaa nimeattain super host status. So it is a very very beautiful experience, trust me. Niliwahi kuwa super host kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka 2021. Pia kwenye review Oktoba ndio nikatoka kidogo, kwa sababu mambo ya corona na nini kana itoatoa nyumba na nini. Kwa hiyo sasa hivi tena ninakaribia kuingia kwenye super host status. Kweli it's a very beautiful, na most of my clients, most of my wateja ambao wanaingia the first 3 months, 6 months wanakuwa wameshakuwa super host na wanaweza kuenjoy the benefit of being an Airbnb. So guys, program hii ni kwa gharama ndogo sana, na huwa natamani sana ku-review, lakini nasema nita-review January 1st, 2024 nitabadilisha gharama. Lakini kwa sasa hivi gharama ni ndogo, ni shilingi 50 only. Unapata everything including mimi kuja kuona nyumba yako, unakuja kuona nyumba yako na washagai, unakuja kuona nyumba yako, nione ikoje, na kushauri kupiga picha mzuri ambaye atakusaidia kupiga picha zitakuwa nzuri, upigeje picha. I say the program is intense. Hata kwa amount of money ambayo mimi I charge, yani mpaka najisikitikia. Lakini 1st January 2024 we'll change the prices, na prices zitakuwa tofauti, zitakuwa more. Even we are thinking of doing a program ambayo itakuwa involve watu wengi zaidi. Nitaongeza team ya watu. Kwa mfano nitakuwa na photographer, nitakuwa na dalali itakuwa ni part of my team, nitakuwa na mtu wa usafi itakuwa ni part of my team. Kwa program itakuwa ni gharama sana 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 kuilipia. So wahi leo ili uweze kupata huduma yako. Lakini pia please follow me on all my social medias. Huwa nakuwa na program mbalimbali na zirun, huwa nakuwa na share, nakuwa naenda kuongea kwenye majukwaa mbalimbali. So you'll find content ambazo nitakuwa na share kule. Labda kuna program ambazo unaweza ukaenda ukanisikiliza, uweze ukapata madini mazuri zaidi. So again, I would like to thank you very much, and if you like to join my program, please follow the link hapo chini. Itakupeleka moja kwa moja kwenye namba zangu za simu. Utaweza kulipia program hiyo na kuweza kuanza. Na program hiyo ni rahisi sana kuianza. Tunakuadd kwenye WhatsApp group ambayo tuna share content kwa kipindi cha siku 3. From there on nakupa action plan, unaweza kuanza. Ukianza tayari, ukishakuwa host, tunakuingiza kwenye group letu la WhatsApp. Lakini pia nitakusaidia kufungua account, nitakulinki na benki nzuri za kufungua account. Lakini pia tutakuwekea nyumba yako na itakuwa iko live, na tutakuelekeza kwa kipindi cha miezi 3 namna gani ya kuweza kufanya Airbnb successfully. Thank you very much, and again please follow, like, subscribe, share at Judith Mwanri. Thank you.